সো প্রথমে যে কাজটা করব এখানে এই যে এখানে এটা হচ্ছে পোর্ট FA00 okay FA00 enable config terminal and interface FA0/0 no shut okay no shutdown দিয়ে আমরা অন করলাম and then এখানে আমরা যে কাজটা করব আইপি কনফিগার করব তো সেক্ষেত্রে যেহেতু আমরা VoIP কনফিগার করব তো সেক্ষেত্রে এখানে সাপোজ এরকম আমরা লিখতে পারি ইন্টারফেস এক্সিট দিয়ে এক্সিট ইন্টারফেস FA0/0 ডট যেহেতু এখানে আমাদের যে VoIP-টা যে VLAN voice VLAN 70 and IP address এখানে আমাদের IP address for VLAN for VoIP 172.30.0.0/16 so 172.13.30.0.1 and for /16 notation 255.255.255 255.255.0.0 so এখানে দেখাচ্ছে যেটা not allow only allow if there's interface okay yeah sub interface আমাদেরকে তৈরি করতে হবে। সো যে কাজটা করব এখানে আমরা প্রথমত যে কমান্ডটা দিতে হবে encapsulation.1q 70 and then IP address okay so IP address অ্যাসাইন করলাম এখানে আমরা এই যে 70 and IP address okay এখানে মূলত DCP কনফিগার করব তো সার্ভিস চেষ্টা করব exit service DSCP and then IP DHCP full voice full এরকম লিখতে পারি and then network 172.30.0.0 plus 255.255.0.0 and then default router 172.30.0.1 and then default router option 150 IP 172.30.0.1 সো এটা হচ্ছে আমাদের যে DCP কনফিগারেশন আমরা করলাম। তো এই পর্যায়ে আমরা যে কাজটা করব টেলিফোনি সার্ভিস কনফিগার তো সে যে কনফিগারগুলো দিতে হবে প্রথমত টেলিফোনি সার্ভিসের জন্য টেলিফোনি ওকে আমরা এক্সিট দিয়ে এক্সিট টেলিফোনি সার্ভিস suppose maximum max dn 30 এরকম 30টা ফোন ওকে সো এক্ষেত্রে max phone 30 and IP source
address 172.30.0.1 is the router IP টা, and port suppose এটার জন্য 200 000 এরকম রাখলাম, and auto assign 1 to 30, okay. So exit, and এখানে phone dn so dn1, okay, dn1, yeah. And number sub 401 4050 আপনারা যেরকম রাখতে চান, অসুবিধা নেই। So and same as dn2 number 2, so কিভাবে আমি এরকম রাখতে পারি, for 3 number 3 same as, so আমি এরকম দিয়ে দিই। So 7 for 8 for 9 number 9 for 10 1 for 0, so এরকমই রাখছি। সো এখন যে কাজটা করব, exit do right, okay, do right and exit, no issue. So আমাদের কনফিগারেশন পার্ট ডান ফর VoIP। সো এখন আমরা দেখি যে এখানে আইপি অ্যাসাইন হয়েছে কিনা। এই যে একটু ওয়েট করি, সো কোথাও আইপি পাচ্ছি না। তো যে কাজটা করব, এখানে আমরা এখানে একটা পিসি কানেক্ট করে দেখতে পারি। সাপোজ এরকম একটা পিসি, সো আমরা এখন পিসি কানেক্ট করে দেখবো এখানে রিসিপির মাধ্যমে কোনো আইপি অ্যাসাইন হয় কিনা। এটা হচ্ছে একটা ট্রাবল শুট। সো এই বিষয়গুলো আপনারা দেখতে পারেন এভাবেই মূলত। তো এই যে প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করছি, তো এর মাধ্যমে আসলে আমরা ট্রাবল শুট বিষয়টা অনেকটা আমাদের আয়ত্ত হবে। তো আসলে প্রবলেমে না পড়লে আপনি শিখতে পারবেন না। তো যত প্রবলেম পড়বেন, প্রবলেমগুলো নিজে থেকে সলভ করবেন। তো এভাবেই আসলে শিখতে হয়। ওকে, সো IP configure and DCP. ওকে, সো এখানে দেখুন ডিএসসিপির মাধ্যমে আইপি পাচ্ছি আমরা। এই যে এখানে যে রেঞ্জের আইপিটা আমরা কনফিগার করেছি, এখানে একই রেঞ্জের আইপি অ্যাসাইন হচ্ছে। তো যে কাজটা করবো আমি একইভাবে, ওকে, সো
সো এখান থেকে যেহেতু আইপি আমাদের কনফিগারেশন পার্টে কোনো প্রবলেম নেই, তো এখানে আমরা VLANটা চেক করে দেখব। মূলত ডু শো স্টার্ট। সো এখানে আমাদের 5 and 6 পোর্ট, 5 and 6 VLAN 70। ওকে, সো এই যে এখানে আমাদের একটা প্রবলেম হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এখানে সুইচ পোর্ট মোড অ্যাক্সেস এখানে। ওকে, সুইচ পোর্ট অ্যাক্সেস VLAN, আসলে এখানে আমাদের যে কনফিগারেশন দেওয়া উচিত ছিল সেটা সুইচ পোর্ট ভয়েস VLAN 70। ওকে, সো আমরা এই কনফিগারেশনটা এখন এখানে করব, অসুবিধা নেই। সো ইন্টারফেস ওকে, এক্সিট and interface range first Ethernet 0/526 switch port mode access switch port voice VLAN 70। okay, and do right। সো এটা যে কাজটা করবো, যেহেতু একই কনফিগারেশন, সো আমরা এটা কেটে দিই, নতুন করে নেই। এখান থেকে এতটুকু কপি করে নেই, কপি এন্ড পেস্ট। এটা আমাদের লাগবে না, মোড অ্যাক্সেস সুইচ পোর্ট VLAN ডু রাইট। ওকে, সো একই কনফিগারেশন সবগুলো সুইচ জিজ্ঞেসটা করব। এক্সিট ডু রাইট। ওকে, সো আমরা এখানে একটু চেক করে দেখি। এই যে এখানে দেখুন VLAN 70 শো করছে, তো আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি, আশা করছি আমরা আইপি পাবো এবং পোর্ট নাম্বার অ্যাসাইন হবে। ওকে, সো একইভাবে এক্সিট এন্ড পেস্ট ডু রাইট and exit and paste do right and এখান থেকে CLI exit and paste। সো এটা হচ্ছে এখানে আমাদের দরকার নেই। ওকে, সো আমরা যদি দেখি এখন আইপি অ্যাসাইন হয়নি। ওকে, একটু অপেক্ষা করি। ইয়েস, এখানে দেখুন এই যে নাম্বার কিন্তু চলে এসছে 7717230.0.1। সো এখানে এখানে দেখুন আবার এটা হচ্ছে আমাদের 405 and এটা হচ্ছে 403। ওকে, সো সাপোজ এটা এই পাশে রাখলাম and এটা 403 405। সো এটা সাপোজ এই পাশে রাখলাম। তো আমি যে কাজটা করবো এখান থেকে সাপোজ এটা সরিয়ে নিই। সো আমাদের এখানে দুইটা টেলিফোনি সার্ভিস, এটা হচ্ছে 503। ওকে, আমরা যে কাজটা করবো এখান থেকে সাপোজ 403 এই যে দেখুন আমরা এই যে কলটা হচ্ছে, রিং হচ্ছে। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। সো ঠিক মতো কাজ করছে এখন। এখানে একটু পরে আইপি নিবে আশা করছি,
হয়তো বা রিস্টার্ট করলে নিবে। তো এইগুলো আমরা একটু চেক করে দেখি। এই যে এখানেও কিন্তু আইপি অ্যাসাইন হয়ে গেছে, এখানে আইপি অ্যাসাইন হয়ে গেছে। সো পারফেক্টলি আমরা আইপি পাচ্ছি এবং ফোন নাম্বার পাচ্ছি। তো এইটা হয়তো একটু সময় নিচ্ছে। ওকে, তো অসুবিধা নেই। সাকসেসফুলি আমরা সবগুলো বিষয়টা কনফিগার করতে পেরেছি এবং এই যে আমরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারছি, ভিওআইপি কনফিগার করেছি। সো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। তো পুরো প্রজেক্টটা আমি একেবারে ধীরে ধীরে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কোনো প্রকার স্কিপ না করেই, এবং যতটা স্লোলি আমি প্রতিটা বিষয় লাইভ প্রজেক্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে যে প্রবলেম সলভিংগুলো আমরা করেছি। যখন কোনো প্রজেক্টে কাজ করবে অনেকগুলো দেখা গেল প্রবলেম আসবে, হয়তো দেখা গেল আনইনটেনশনালি অনেকগুলো কনফিগারেশন হয়ে যেতে পারে, সেগুলোকে আবার ফাইন্ড আউট করা, সেগুলো ট্রাবল শুট করা, এই বিষয়গুলো এই পুরো প্রজেক্টের ভিতরে আমরা পুরো বিষয়গুলো কভার আপ করেছি। তো আপনারা যারা এই সিরিজটা দেখছেন, তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন সব কিছু। না বুঝলে পুরো ভিডিওটা পজ দিয়ে দেখবেন। তো পরবর্তীতে আমরা আরও অ্যাডভান্স নেটওয়ার্কিং প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব। আজ এটুকুই, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।